Hello everyone. Good afternoon ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good afternoon. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. I hope I am audible. Good afternoon my dear students. Good afternoon everyone. So welcome to Physics Wala. Welcome to the session. Yes. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ? Fine. How many of you have completed the exam? Clear? So if you see last minute revision ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ. Fine. Those who all exams have been completed, do chill. ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Just give me a minute. Clear? So our question paper, what I have done is in that question paper, whatever the important questions are there, all important questions I have done. Clear? Yes, exam mugdide. Fine, very nice. Sir, tomorrow is my exam. Nahida Kanum. Okay, all the best, everyone. So tomorrow is my maths exam. So please give tips. Yes, already content available ಇದೆ ಸುಮಿತ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಸೆಷನ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕು. Fine. So in the last minute revision students, I am going to do a question paper over here. Clear? Question paper. So our question paper through now important questions anna revision madsoona. Fine. Yes or no? Clear? Fine. So if you see over here, you will observe madidre. Fine. Look at this. Yes. PUC Kannada YouTube. Yes. Clear? So PUC Kannada YouTube channel ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಾಯ್ತಿದು. Give me a minute. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟು PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಲೈವ್ ಹೋಗಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 marks 5 marks ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 marks 5 marks ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ MCQs ಎಲ್ಲಿದೆ? MCQs ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ MCQs ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2 marks ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. 8 hours ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 8 hours ಅಂತೂ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8 hours now it is not possible to see. So for that students, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, by seeing this you can score 80 out of 80. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರನು? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಗುರು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ 5 marks ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 80 out of 80 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ 60+ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಆಗಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ.
Sir, I did not study anything. Tomorrow is maths exam. So and all the best. You are going to get fail in maths exam. Yes or no? Clear? ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ 12th. ಫೈನ್. ನೀನು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಓಕೆ. So on, is that fine? Yes. Chalo. Sir, what will you discuss? I'll discuss one very important question paper. Clear? One question paper anna ninge discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Fine. Whatever ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಿನ ತನಕ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫೈನ್, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you have to download the PW app, sign in with your mobile number and OTP. PW app ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ OTP. ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್, ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಫೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕನ್ನಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ PUC ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ PDFs ಆರ್ ದರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ದ PDFs ಆರ್ ದರ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು apart from that, if you need again important questions over here, fine, what all the important topics are there, important questions are there, practice sets beka, clear, last minute questions beka, adanella students you will get on what? Our PW Kannada WhatsApp channel. PW Kannada WhatsApp channel ಇದೆ, pinned comments ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು. yes or no? ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, you need all the important things ಅಂದ್ರೆ you can follow from where? Over here. Fine. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2026 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದರ್. ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾಟ್ 1 or 2 questions, complete one question paper of 80 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೂಡ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 35. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೇರಿಸಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. MCQs ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಎ MCQ and fill in the blanks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಫೈನ್. ಈ 20 ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಫೈನ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ for the exam? Yes. So here if you see set A, what they have given, this set A is equals to x such that x belongs to set of real numbers and x is greater than -4, less than or equal to 6. Now here if you observe students, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆ, and here we have less than or equal to ಇದೆ. So Linda, what we can tell students over here? I can tell that x belongs to, ನೋಡಿ, strictly less than ಇರೋದ್ರಿಂದ, clear, since it is strictly less than, I can tell that x belongs to open -4. Open -4 because strictly less than, ಇಲ್ಲಿ closed ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be closed interval, less than or equals to ಇರೋದ್ರಿಂದ, so it will be 6. This will be the answer. Clear? So -4 to close 6 ಅಂದ್ರೆ option 2 is correct. Option B is correct.
Yes, 50%. Fine. Super. Next question. If A is equals to minus 3, 3, B is 2, 3, 4, C is 2, 3, A union B minus C is. Fine. Do this. Clear. Try to get 80 out of 80 students. One question paper ಅಲ್ಲಿ 80 out of 80 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆನ್? Yes. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 2 minus 2 2 ಬರಲ್ಲ, 3 ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 2 and 3 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -3, 3 and 4. ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ -3, 3, 4 ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, 100% ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೂ? ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. ಚೆಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ. 1 minute ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Hello, am I audible now? Yes. Sorry guys, sorry. Okay, ಇವಾಗ audible? Fine. Yes, I think now I am audible. Fine. Yes. Clear? So if you want to answer the poll students, ನಿಮ್ಮ poll ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈ ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆಯಾ? ಸೂಪರ್ ವಿಶ್ವ.
ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೈಸ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಚಲ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So I was telling you that over here, whatever the square root of 9 minus x square is there, square root of 9 minus x square is always greater than or equals to 0, because root of any number is always greater than 0. So root of 9 minus x square ಏನದ? f of x ಅದ ಅಲ್ವಾ? So f of x value is always greater than or equal to 0. Yes or no? f of x value is always greater than or equals to 0. Lunch ಆಯ್ತಾ? Yes, done. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? Fine. Clear students? f of x value is always greater than or equals to 0. ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, it is starting from 0 ಈ ರೀತಿ. If we take this number line, it is starting from 0 over here. 0 ಇಂದ -3 ಆಗ್ಬೋದಾ? I am telling that whatever the value is there is always positive. Yes or no? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? I am telling that the value is always positive. ಇಲ್ಲಿ -3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ? ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to close 3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ 0 to close 3 ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಡೊಮೇನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಡೊಮೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ x belongs to closed -3 to 3. Clear? X belongs to what students? Closed -3 to 3. Andre x lies between the values -3 to 3. So from here if I see now, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನಿಮ್ದು ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 1. ಫೈನ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Because this function is only defined if x value is between -3 and 3. Clear? So if I take x square, square of the number we always know. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square is always greater than or equals to 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x square ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ greater than or equals to 0. Clear? And here it will be 3 square. That is nothing but what? 9. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people get this over here? Next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ. Fine. After this, if you see the next step, nange minus of x square beka. So minus if I multiply throughout, clear, multiply throughout by -1. Clear? So here it will be nothing but what? 0 greater than or equals to, clear, ee riti agutte, 0 greater than or equals to minus of x square greater than or equals to, it will be nothing but what? Minus of 9. Correct? Yes or no? If I multiply throughout by negative, I'll get this. Last step students, or else I can write this down as minus of x square is greater than or equals to -9 less than or equals to 0. One last step in madona, illinda we will add throughout by 9. Clear? Add throughout. Clear? Add throughout by 9. Correct or no? Add throughout by 9 madona. Clear? Sir, this video is not useful. Okay, fine. Rest ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಚಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ 9 ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ 9 ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will be nothing but what? 9 minus 9 0 ಆಯ್ತಾ? 0 less than or equals to 9 minus x square less than or equals to 9. So if I take the square root over here, if I take this square root over here, fine, square root of, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು root of 9 minus x square is nothing but what? My f of x ಅಲ್ವಾ? Clear? Yes or no? f of x greater than or equals to 0 less than or equals to square root of 9 ಅಂದ್ರೆ 3. ನೋಡಿ ರೇಂಜ್ ಬಂತು. This is the range over here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? f of x lies between the value 0 and 3. Clear? Done. So in that case your option
A is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ? ಫೈನ್. 20% have put option A. Done. Next problem. The radian measure of 240 degree is 240 degree radian measure alli. Radian measure of 240 degree. Clear? Yes or no? Fine. Radian measure of 240 degree. Class duration of one paper ಮುಗಿಯೋ ತನಕ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. 60 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 60 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, 60+. ಸೊ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್, ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಇಂದ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಟು, ಕ್ಲಿಯರ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್. Clear? Convert degree measure to radian measure. So here if you see students now, ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, what is the degree measure we have over here? 240 degrees. We have to convert to radian. So pi by 180. Correct alva? Pi by 180 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು 6 3s are 6 4s are. So answer is what? 4 pi by 3. 4 pi by 3. So option 4th is correct. Option D is correct. ಎಷ್ಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? 33%. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -2 + 3i is. ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. -2 + 3i. ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ತೇಜಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ DPP ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ? ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಮೆಸೇಜ್ ಮಿ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ನೋಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಫೈನ್. Yes or no? So yes, what do we have students over here? Z is equals to, we have -2 + 3i. We need to find its additive inverse. Clear? Additive inverse. Additive inverse. Correct? Additive inverse ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? We give it as nothing but what? Any complex number is there Z, its additive inverse is given by minus of Z, which is equals to what? Minus of -2 + 3i, which is minus of minus plus ಆಗ್ತದ 2 - 3i. So this is the additive inverse. So 2 - 3i ಅಂದ್ರೆ option 1 is correct. Option 1 is correct. Option A is correct. 50% have done it correctly. Very nice. Clear? Yes. Moving on next, the solution of this on the real number line. Solution of this on the real number line. Solution of this. You have to find solution of 3x + 8 greater than 2. Clear? So ilinda students, if you see over here, we have nothing but what? 3x. Clear? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have 2 - 8.
So 3x is greater than what do we have? Minus 6. So x is greater than what do we have? Minus of 2. Yes or no? Clear? X is greater than minus 2 andre if I represent it on the number line over here minus infinity ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ 2 ಬರುತ್ತೆ minus 2 ಬರುತ್ತೆ minus 2 and here we have infinity. Now which region they are telling over here students? They are telling that minus 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು infinity ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. Yes or no? Is the end point included? ಇಲ್ಲ ಸರ್ end point include ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ open circle ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Clear? Yes or no? This is open circle. So I can tell that your x belongs to minus 2 to infinity. ಎರಡು side open. So option 1 is correct. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ option ಏನ? Fine. Yes or no? Minus 2 to infinity. Moving on further. The value of 10c1 plus 10c2 plus 10c3 plus so on up till 10c10 is. Clear? 10c10 is. Fine. Value find ಮಾಡಿ students. ನೋಡೋಣ. Okay. I'll give you the poll. ಮಾಡಿ. Correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ poll ಅನ್ನ. Try to answer the poll correctly. One zero two four 1023. ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ವೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಬಿ 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 ಫೈನ್ ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ KCT ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು if you see like this clear so if you see students we have this result your NC0 plus NC1 plus clear or else I can start like this NC1 plus NC2 plus NC3 plus so on up till NCN this value is 2 to the power of n minus of 1 yes or no? Did you people get this NC1 plus NC2 plus NC3 plus so on up till NCN is equals to 2 to the power of n minus 1. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ equation I'll take n value as equals to 10 ತಗೋಬಹುದಾ n value 10 if I substitute this will be 10c1 plus 10c2 plus 10c3 plus so on up till 10c10 is equals to 2 to the power of 10 minus 1. 2 power of 10 value is 1024 minus 1. So answer is what? 1023. ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ 10c1 10c2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is the same answer we want over here 10c1 plus 10c2 plus 10c3 up till 10c10 1023 so option 2 is correct 60% ಮಾಡಿದಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ moving on next the fourth term of this sequence is if this information is given to you fourth term ಏನದ sequence ಅದ ಕೇಳತಾರ yes or no fine NC0 value is 1 yes clear or else directly shortcut result you people can remember fine only the result which I have given you ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು fourth term A4 you need to find this is the first term observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ this is the first term ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ this is your fine A2 is your second term clear second term they are asking actually nothing but what your fourth term ಅಂದ್ರೆ A4 is equals to question mark A4 find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need to find A3 and take given is nothing but what students over here ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ they have given an is equals to an minus 1 plus an minus 2 clear n value ಏನು ಹಾಕೋಣ n greater than 2 n value 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ if I substitute n value 3 I'll get nothing but what A3 over here A3 is A2 plus A1 A2 value
A2 value is 1, A1 value kuda 1, so A3 value will be 2. A3 value 2 banta. Fine. Similarly, students, if I again take over here n value as equals to 4, correct? N value anna 4 substitute madidre illiga A4 sigutta. So A4 will be equals to A3 plus A2. A3 value is 2, A2 value, A2 value is 1. So which is 3. 3 is the answer. Option 4 is correct. Very nice. Most of you have done it correctly. Yes, 33% have done it correctly. Artha aita? Next, the point 45 minus 6 lies in which octant? Yes, 4, 5 minus 6 lies in which octant? Correct agedi. The point 4, 5 and minus 6 lies in which octant? Octant sign ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? First octant everything is positive. Clear? ಆಮೇಲೆ second octant ಅಲ್ಲಿ x negative, other two are positive. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ, third octant ಅಲ್ಲಿ, yes or no? Third octant and its sign. Yes, fast. Fifth octant, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾಕೆ? X is positive, correct? Y is positive, Z is negative. Yes or no? Correct? Fine. Sir, my exam over and your videos helped a lot. Super, Amma. Dhanashree, very nice. Clear? Fine. Octants, what are octants? Fine. Here if you see, students, X is positive, correct? Y is clear. Y is what, students, over here? X is positive, Y is positive. Sorry. Sorry. Yes, X is positive, Y is positive, and Z is nothing but what? Negative over here. So ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಇದು? ಯಾವ್ದು octant ಇದು? Fine. Usually if we see, it is like this: plus comma minus, and this is nothing but what? Your fifth octant. Fifth octant, correct alwa? So your option 3 is correct. Fine. Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಎಸ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇವಾಗ ಆಕ್ಟಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 3D ಸ್ಪೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಹಿಯರ್ ಐ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ 3 ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? Yes, this is a main 3 Cartesian planes. This is the origin. This is suppose x axis, this is z, and this is y axis. Idhar reverse kuda irutte. Yes or no? Andre this will be in opposite direction also. Correct? Ee riti. Fine. This will be like this, and idu kuda it will be like this. Fine. Understood? So total of 8 octants will be formed. Fine. Total of 8 octants will be formed. ಈ ರೀತಿ ಇದು 1 2 3 ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಬರುತ್ತೆ, 5 6 7 8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 8 octants. Understood? Okay, super Amma Shruti, very nice. Shrumagic touch, very nice Shruti. Clear? Hello sir, my exam got over and everything fine. Yes, super. Fine. Okay. Yes, sure Appa. You come and take my training. Clear? Yes or no? So option A is correct. Sorry, option 3 is correct. Understood? Yes. Moving on next. Fine. Thank you.
with 2. Yes, the eccentricity of the hyperbola is 5 by 4. The eccentricity of the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equals to 1 is square root of a square plus b square by a. Clear? Madi. Happy Shivratri ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫೈನ್. ಸಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ರೈಟ್? ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes or no? So here if you see students, I have done this already, same question. 9x square minus 16y square. 9x square minus 16y square is equals to 144 we have. So what we'll do? We will divide throughout by, clear? We will divide throughout by 144. Correct? When we do that, we'll divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get x square by 16, correct, minus y square by, correct, y square by sorry, y square by 9 is equals to 1. This equation we will get. Correct alva? Yes or no? Same equation we'll get. Now from here, if you see, the value of a square is equals to 16 and the value of b square is equals to 9. So a value in bartadillinda, a value will be nothing but what? 4 and b value will be equals to what? 3. Understood? A value is 4, b value is 3 over here. Second PUC class also soon tagotini Prakash. Okay, in the coming days it will be there. Fine? Yes, very nice. After doing that, eccentricity of hyperbola. Eccentricity of hyperbola, direct formula ಏನida? Eccentricity is nothing but square root of, clear, square root of 1 plus b square by a square. Yes or no? This is the formula alva. Yes or no? Or else simply we can tell this same is the formula, square root of a square plus b square divided by a. So e statement antu correct ada. No need to worry. Direct formula. Statement 2 is correct. Now if I substitute the values over here, square root of a square value another 16 other, b square value 9 other, divided by we have a, that is 4. So 25, 16 plus 9, 25, root 25 is 5. 5 by 4 is the answer. 5 by 4 is the answer. Did you people get? Fine. Hello everyone. So 5 by 4. So nodi, illi kuda 5 by 4 kottidara. So this is also correct. Statement 1 is correct. Statement 2 is also correct. Eccentricity of hyperbola formula is square root of a square plus b square divided by a. Fine. So statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for statement 1. So 3 is correct. Option C is correct. 50% have done it correctly. Very nice. Moving on next. If 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equals to x by 8 factorial, then the value of x is. Clear? 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equals to x by 8 factorial. Clear? Two b square by a is length of latus rectum alva. Those who are telling 2b square by a, in the previous problem here, see students, artha madkoli idana, we have one important relationship, that is nothing but what? C square is equals to a square plus b square. This is for hyperbola. Okay, this is for hyperbola we are talking. Hyperbola. Fine. So hyperbola ali ಏನide students, we have c is equals to square root of a square plus b square. We have this. Clear? Yes or no? Again, and also we have students with this nothing but what? C is equals to square root of a square plus b square. Also with this eccentricity is c by a. Artha aita? So from here this will be square root of a square plus b square divided by a. Yes or no?
this whole divided by we have a over here. Correct? Ade formula il bandide. Now what you people are telling, that is length of latus rectum. Hyperbola do length of LR, length of latus rectum is nothing but what? 2b square by a. Confuse aglik hogbedi. Fine. Here they are asking eccentricity. Okay. Fine. Done na? Moving on next. Yes, e problem alli easily we can solve this. Nodi, we can write down 1 by 6 factorial, let it be as it is, 1 by 6 factorial plus here students x by ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು 7 factorial ಅನ್ನ 7 into 6 factorial ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ equal to here we have x, sorry here also we have 1, ಇದು ಕೂಡ 1 ಇದೆ, and then we have x divided by, clear, x divided by 8 into 7 into 6 factorial. Here to side 1 by 6 factorial I can take common, remaining is nothing but what? 1 plus 1 by 7, and this side we have x divided by 8 into 7 into 6 factorial. 6 factorial 6 factorial cancel aita. If you remove the LCM, 7 plus 1 is 8, 8 by 7 is equals to x divided by 8 into 7. Here to side 7 7 cancel aita. X value is 8 8s are 64. 64 is the answer. Fine. So option 3 is correct. Option C is correct. 64, 100%. Very nice. Clear? E problem correct ag madidira. Yes. Next we have this. In 2D coordinate system, the equation for x and y axis respectively are. Clear? Yes. In 2D coordinate system, the equation of x and y axis are. Siddharth Kamath, very nice. Hasan, very nice. Correct ag ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ problems. All these are important question papers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear? Fine. So from here students, if you see in 2D coordinate system, the equation for x-axis, clear, straight lines ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. When we talk about over here 2D coordinate system ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ? Yes or no? This is your x-axis over here and this is your y-axis over here. So 2D coordinate ಅಲ್ಲಿ x-axis ದು equation ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y is equals to 0. And what will be the x-axis equation? X value is equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? X is 0 and Y 0. Respectively ಕೇಳ್ತಿದಾರ. They are asking respectively. So the answer will be nothing but what? X value is equals to 0 and, sorry, first it will be Y is equals to 0 and then it will be X is equals to 0. Clear? So y equals to 0 and x is equals to 0. Fine. Respectively ಕೇಳೋದಿರೋದ್ರಿಂದ option 2 will be correct. Option 2 will be correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? x axis ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ y 0 ಇರಬೇಕು, y axis ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x 0. Option 1 ಏನಾರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. x 0. So this will be for what? Y axis. But here first they are asking nothing but what? They are asking for x axis. ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ ರಾಂಗ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಎ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಎ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is the reason. Fine. Sir, how I prepare for MCQs? Board model question paper ಸಾಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. Fine. Solve the board model question papers plus board question bank ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ MCQs ಗೆ ಸಾಕು. Fine. Done? ಚಲ್. Next. Yes. Do this problem. Yes. The derivative of f of x is equals to x with respect to x is 1. The derivative of x to the power of minus n with respect to x is minus n times x to the power of minus n minus 1.
Yes, quickly drop your polls everyone. Tuck 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 anta polls drop ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Yes, almost all the board model paper questions we have solved. You can refer to marathon as well. ಪ್ರತಿ ಒಂದು MCQ question ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ almost in 3 to 4 marathons. Fine. Yes. So ನೋಡಿ, dy dx of the derivative of dy dx of x to the power of n is equals to nothing but what, students? We know that n times x to the power of minus n over here. We know this. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್? Yes or no? We know the standard formula. Now students, over here, first one, I'll do that. I'll take n value is equals to 1. Fine, n value 1. So here if I substitute, it will be dy dx of x will be equals to, nodi, n value 1 anna hakidre because x power 1 is x. Here if I keep 1 times x to the power of, it will be nothing but what, students, over here, n times x to the power of, sorry, I have done a mistake over here. It is n times x to the power of n minus 1. Yes or no? N times x to the power of n minus 1. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, here also it will be nothing but what, 1 minus, clear? Yes or no? ನೋಡಿ, n value ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ, 1 minus 1. So which will be 1 times x to the power of 0, which will be equals to what, 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. Yes or no? Now for statement 2. For statement 2, nan n is equals to, I'll take it as minus of n. Fine, minus of n. N is equals to minus of n. Ill substitute madidra, d by dx of x to the power of minus n will be equals to, correct, ll n ada minus n anta haki, minus n x to the power of minus n minus 1. Idu kuda correct agi koಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಅವರು? Yes or no? So both the statements are correct. Both assertion and reason are true. Option 1 is correct. Option 1 is correct. 80 out of 80, super. Yes or no? Option A is correct. Did you get this? Artha aita? Understood? Fine. Next note. The sum of squares of deviations of 10 observations taken from their mean is 4.9, then their standard deviation is, the sum of squares of 10 observations taken from their mean. Okay, try ಮಾಡಿ. Fine. Do it, students, fast, correct agi. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. Yes. Fine. So here if we see, students, now they are telling that, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ, they are telling that the sum of squares of the deviation of 10 observations taken from their mean is 4.9. Clear? Okay. Then their standard deviation is, simple formula, standard deviation formula ಏನದ, standard deviation formula is sigma is equals to square root of summation of xi minus x bar whole square divided by, we have nothing but what, we have n. Yes or no? Now simple, students, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್?
Understood, right? Yes or no? So from here, if you see over here, fine, we have this. Standard deviation is equals to square root of summation of xi minus x bar whole square divided by n. Now they are telling that the sum of the squares of the deviation of 10 observations, number of observations estiде illi, if you see number of observations, it is 10 over here. Yes or no? 10 over here. They are telling that taken from their mean, andre summation of, we have xi minus x bar whole square is equals to 4.9. This is what they are meaning with this, taken from their mean. Clear? Now standard deviation sigma will be equals to square root of 4.9 divided by, we have nothing but what, 10 na? Yes or no? 4.9 divided by 10. So 4.9 divided by 10 andre clear, 4.9 divided by 10, 0.49 barata, 0.49. Now 0.49 is nothing but what, 0.7. So option is what, 2, 0. This is correct. Understood? Clear? Option B is correct. Yes, ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಯಾಕೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಇವೆಂಟ್ ಅದ, ಕ್ಲಿಯರ್? Here they are telling that A is any event associated with the sample space S. Then do it. If A is any event associated with the sample space, then probability of the event is, clear? Correct, straightforward. We know that probability of any event A is lying between 0 and 1. Howdanilla? So option A is correct. Very nice. Nodi. Super. Most of them have given the answer correctly. Yes. The number of solutions of this when x is a natural number is integer type pole ada. Integer type pole naga integer type of answer anna kodi. Nodi. They are telling that the number of solutions of this equation you have to find when x is a natural number. If x is a natural number. Hi sir. Exam is over. Super. ಆರಾಮ್ ಸೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇರ್ ಅಪ್ ಫಾರ್, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗೀತು. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇರ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಚಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 24x should be less than 100. Yes or no? So x should be less than what students? 100 divided by 24. Clear? ಈಗ 100 divided by 24 ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಸ್, 2 12s ಕ್ಲಿಯರ್, 2 12s 2 50s ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 6s 2 25s. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ x should be less than 25 divided by 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x should be less than, you are nothing but what, 6 4s 24 1 ಬರುತ್ತೆ 4.1. so x should be less than what students over here? 4.1. now they are telling that x is a natural number set ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? it will be nothing but what, 1 2 3 4 and so on. Correct? Now they are telling that x should be less than 4.1. so this means that x belongs to the set 1 2 3 4 because 4.1 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. 5 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಮೀನ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಮೀನ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬರ್ತದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಹಾ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಲೇಜಿಂದಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ರೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನ್
ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ your exam, clear. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see over here, total how many? 4. So answer is what? 4. clear, 4 is the answer. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ. Fine, 4 is the answer. Yes, 75% I have done it correctly. Leaderboard ನೋಡಿ, very nice. So if you see the leaderboard, ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. IG ಶ್ರೇಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಧನುಷ್, ಸೃಜನ್ ಫೈನ್, ಶಮಿನಾ ಶಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ತೇಜಶ್ರೀ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಲಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, 15C3R is equals to 15C3 plus R, then R value is clear. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ಇದಕ್ಕಂತೂ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಸೂಪರ್, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಲಿಟಲ್ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಫೈನ್, 4/5. okay, very nice. So from here students, we have the property that, clear, if your NCX is equals to NCY, then either x is equals to y or x plus y is equal to n. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the property we have. Result, if NCX is equals to NCY, NCX ಏನಾದರೂ NCY equal ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then either your x will be equals to y students, ಎರಡು equal ಆಗ್ತಾವ, or x plus y will be equals to n over here. Fine, understood this? Very nice. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, 15C3R is equals to 15 3 plus R. So ಇಲ್ಲಿಂದ 3R is equals to 3 plus R, or ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2R will be equals to 3 over here, 2R will be equals to 3. Fine, 3R is equals to 3 plus R, 2R, R value is 3/2. ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. none of the options. 4/5, 4/5. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್, 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3/2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಆನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ not possible, because the reason is what students over here, the only reason is because, clear, only reason is R value nimda natural numbers ಇರಬೇಕು, yes or no, clear. So other reason, 4R is equals to 4R ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. okay, the next condition we will use, that is nothing but what, x plus y is equals to n. x plus y is equals to n ಅಂದ್ರೆ 3R plus 3 plus R, clear, idu x ಆಯ್ತು, ಇದು y value ಆಯ್ತು, should be equals to 15. so 4R plus 3 should be equals to 15, or 4R value should be equals to 12, or R value should be equals to 3. ಬಂತಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್? did you people get the answer? so R value is 3. 3 is the answer for this.
ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. Understood this? Clear the question? Fine. Moving on next, we have the slope of the line passing through the point 4, 0 and 6, 4 is. Idu kuda simple question. Fine. Slope of this line passing through 2 points. Slope of the line passing through 2 points. Statistics fixed questions already ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Clear? Fine, ಇದು by mistake. Yes. The slope of the line passing through these 2 points. Clear? Direct answer, students, over here. M value will be equals to, clear, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1, y2 another 4 minus 0 divided by 6 minus 4. So which is 4 divided by 2. So which is nothing but what? 2. 2 is the answer. 2 kuda ide. 2 is the answer. 2 is the answer. Okay, ಇಲ್ಲಿ comma ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. Fine. So here there is a comma. Fine. Yes. The eccentricity of this ellipse is, clear? Same options, option same adava, 4, 0, 2. Clear? It is 4, 0, 2, comma, we have 4 by 5, 4 by 5. Clear? We have 3 and 5 by 3, 3, and we have 5 by 3. Clear? Sir, maths exam yesterday over. Hengittu, Manu? How was the exam yesterday? Very easy. Last minute revision for second PUC just before the exam. Clear? Just before the exam. Zero. Okay. Eccentricity is 0 na. Fine. So from here, students, if I divide throughout by, clear? If I divide throughout by, fine. If I divide throughout by 225, clear? Yella kade 225 inda divide madidra, it will be x square by, clear? 9 2s are 18, clear? 4 ulita. Yes. So here it will be 25 plus here it will be y square by 9 is equals to, we have 1. Now, if we see the eccentricity of the ellipse, is given by square root of a square minus b square divided by a. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, square root of, correct, direct ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. This is your a square alva, if you compare to general form, and this is your b square alva. So it will be 25 minus 9 divided by 5. Clear? Because a square 25 ada, a value will be 5. So 25 minus 9 is root of 16 divided by 5. So root of 16 is nothing but what? 4 by 5. 4 by 5. 4 by 5 is the answer. Artha aita? Illada nodri options naga. Done? I think after this we have the last question over here. Yes. Limit as extends to sine, yes, extends to sine 1 by x is equals to, integer type question. Do it quickly. Answers anna haki. 4 by 5. Yes, 4 by 5 is correct. Clear? Limit as extends to 0, sine 1 by x. So here if you see students, illig ನೀವು ಏನಾದರೂ observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, correct? Limit as extends to 0, they are asking, correct, x into sine 1 by x. Clear? So here if you see, it will be 0 multiplied by, correct, sine 1 by 0 will be nothing but what? It will always be a finite value. It will always take a finite value between -1 and 1. Yake sir? Yake? Correct? Because if you see over here, fine, what is range of sine 1 by x, students, over here? Range of sine 1 by x is also
-1 to 1. Clear? ಪ್ರತಿ ಒಂದು value it will lie between -1 to 1. So 0 into any finite value is 0. So answer is what? 0. 0 is correct. Clear? So 0 is correct. Fine. 50% have answered it correctly. Very nice. Artha aita? Clear? Understood? So by the end of this polls, if you see the leaderboard, yes, very nice. Dhanush has ranked up, Srujan, Siddhnath, Kamath, very nice. Clear? So this is Srujan is there, Shreyas is there, Dhanush is there. Clear? Top 3, very nice. Congratulations. Artha aita? So one by one questions ana start madona. Let us do questions over here. Sir, if I see your sure short video and last minute revision, how much can I score? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Okay, here I am going to do the question paper, and yes, of course I am going to do important questions. There is no doubt I am going to do important questions. Fine, but if you see the marathon properly and along with the marathon ನೀವು ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50+ ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದು. ಫೈನ್, 50+ ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಫೈನ್, ಎಸ್. 5-year PYQ notes not uploaded. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ a minus b. a minus b ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? a ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ b ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, 3 ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ 3 will definitely come. 4 ಇದೆ, 4 ಬರಲ್ಲ. 5 will be there. Yes, 5 will be there. Clear? So now students, a minus b whole complement ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. a minus b whole complement will be universal set in the, we have to remove a minus b set. Yes or no? A minus b set we have to remove. So which is nothing but what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minus we have to remove the element 3 and 5. So in the 3 and 5 nan tagdra, 3 and 5, all the other elements, that is 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Did you people get? Easy alva? 2 marks easily tagiboda? Yes or no? So 1, 2, 4 dash ada a minus b dash. Clear? 1, 2, 4, 6, 7 and 8, 9 will be the answer. Next question. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Nodi, ella idi important questions anna madideni. If you understand students, ee video enada alla, ee live alli ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ sure short questions adu, sorry, yes, live only hogi students, go to the live session. After going to the live session, what you do is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sure short questions adu ಒಂದು session ಇದೆ. sure short questions ಈ session ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Apart from that, you have to see another marathon over here, final marathon. 2 marks ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes or no? Sir, I lost my marks in MCQ. What can I do? Tejasri, just practice questions from question bank. Regularly keep on practicing till the end of your exam. Minimum from question bank, you should practice 100 questions. Clear? Yes. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Nodi. Observe madi. A wheel is there making 360 revolutions in 1 minute. 1 minute only 360 revolution. How many radians does it turn in 1 second? Clear? That's it. Fine. So in 1 minute, clear? In 1 minute, it covers 360 revolutions. Clear? Yes or no, students? 1 minute andre enu? 60 seconds alva? So 60 seconds alli it is covering 360 revolutions. Clear? So therefore, fine, therefore
ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 1 second ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 1 into 360 divided by 60. So 1s are 6s are, which is equals to 6 revolutions. Clear? Artha aitalva? Did you people get it? So therefore in 1 second the wheel completes 360 revolutions. Sorry, 6 revolutions. So wheel completes 360 revolutions andre enu students ivaga. What is the meaning of this? Clear? Na enadru ee wheel anna tagotini. I am taking this wheel over here. Center point illada. Fine. This is. Now if I see, if it is completing like this, nodi 1 revolution complete aita andre ee wheel enagta ide ಈ ರೀತಿ rotate ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ reach ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So how much angle it is covering? In one complete revolution it is covering 360 degrees. Clear? So I can tell that in one revolution wheel completes 360 degrees. That is in radians ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ? In radians how much it will be? Sir, I'll get 80 out of 80. Very nice, super. ಇದೇ ಜೋಶ್ ಇರಲಿ. ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ವೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 120 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 pi ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 360 degree means that is nothing but what? 2 pi radians. Yes or no? 180 degree andre pi. 180 degree andre pi. Ardha andre nodi. 180 degree andre this 180 degree. It is nothing but what? Is equals to pi. Complete. Idana complete aga hakidre 360 degree is equals to 2 pi. Fine. So 2 pi radians over here. Now once we are getting 2 pi, therefore in 6 revolutions the answer will be nothing but what? 6 multiplied by 2 pi, which is equals to 12 pi radians. This is the answer. 12 pi radians is the answer. Artha aita ellarigu? Yes. Fine. This is it. Simple. Moving on next. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is minus 1 by 2. Same question ಮಾಡ್ಸಿದೇನ್ರಿ. In the final revision over here or one shot series question or marathon, same question ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ. So here simply they are telling that if you people don't believe, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Fine. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. Those who have exams tomorrow, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಪಾಸ್ ಹೆಂಗ ಆಗೋದು ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಪಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗೋದು? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಗಿ 60+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಎಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 2 marks questions ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Can you observe this students over here? Observe ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4th or 5th ಕ್ವಶನ್ sin square pi by 6, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equals to minus 1 by 2. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. So from here students, let us take the LHS over here. LHS ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. sin square pi by 6 plus cos square pi by 3, fine, minus tan square pi by 4. One by one values ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿ. Now we know that sin square pi by 6, sin pi by 6 value is 1 by 2 whole square, plus again we have 1 by 2 whole square
minus 1 we have over here. Yes or no? So ivaga 1 by 4 plus 1 by 4 we have minus 1 square or 1, which is equals to students 1 by 4 plus 1 by 4 andre 1 by 2 bರ್ತದ, 1 by 2 minus 1 which is minus 1 by 2. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? Yes or no? Clear? ಎಸ್, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ ನಿಮ್ಮದು ಜಿಮೇಲ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡೋದು, ಓಂಕಾರ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನನ್ನ ಕಡೆನೂ 3 ಕಾಲೇಜದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. Clear? Same question paper I'll send you all. Clear? Look at this. We have over here, we have z inverse is equals to, idu kuda question paper important ada. Fine, so I am solving. Z inverse is equals to z bar divided by mod of z square. Multiplicative inverse. Correct alva? So z bar andre conjugate of this complex number will be root 5 minus 3i divided by mod of z square. Mod of z square will be root 5 whole square plus it will be 3 square. Clear? So root 5 minus 3i divided by, nodi illi cancel agata, so 5 plus it will be 9 which is equals to what? Root 5 minus 3i divided by 14. Idu kuda same question nan include madideni. I think if we see over here, nodi, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ? ಎಸ್, ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ, ನಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3i. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೂಟ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3i. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, further we have how many 3 digit numbers can be formed from 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated. If no digit is repeated from here, how many 3 digits number can be formed? Repetition allowed illa. Yes or no? So simple ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Let this box be there. After that, do this lines. Clear? Do this lines over here. After that students, you will have this as you will have unit place, tens place, 100 place, unit tens and 100 place. Now here the digits are 1 2 3 4 5 6 7 if no digit is repeated. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು? 3 digits ನಂಬರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 3 digit even number ಇರಬೇಕು. If it has to be even number, unit place must be even. Unit place must be even. Correct? ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I have done this question already. Clear? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್ ಸರ್, ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಚಲೋ, ಡನ್. Yes. So after this students, unit place if you see students over here, 3 digit even numbers anna ನೀವು ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So what are the even digits available? 2 ada, 4 ada, 6 ada. So this place can be filled with 2, 4 and 6. Observe ಮಾಡಿ, ಡೇಟಾ 5 ಇಲ್ಲ, 1 2 3 4 ಆದ್ಮೇಲೆ 6 ada. Understood? Now out of 2, 4 and 6, one number ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? So this place can be filled in 3 ways. Clear? So 3 ways ಅಂದಮೇಲೆ you can select 4 ಅನ್ನ select ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. So next box you can fill now with 1
2 3 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ 6 and 7. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 5 ways. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 7 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 1 2 3 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 2 3 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ 4 ways. Clear? 4 ways. So therefore required arrangements. Clear? Required arrangements will be nothing but what, students, here 4 into 5 into 3. So which is 5 3s are 15, 15 4s are 60, 60 ways. Clear? Or 6. Therefore 60. Clear? Total 60 even numbers, even 3-digit numbers. Clear? 60 even 3-digit numbers can be formed. Clear? Can be formed. Did you people get this? Simple alva? 60 even 3-digit numbers can be formed. Moving on further, using binomial theorem, you need to evaluate 96 to the power of 3. Clear? 96 to the power of 3. 70 plus ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ 70 ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 70 ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ಸರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಪೀಕ್ 5s. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ವಾ? That is nothing but what? X plus a to the power of n or x minus a to the power of n is equals to nc naught x to the power of n minus nc1 x to the power of n minus 1 into a plus nc2 x to the power of n minus 2 into a square minus so on. It will be plus minus 1 to the power of n ncn a to the power of n. This is the binomial theorem expansion. Do you people remember this binomial theorem expansion? ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. 65 ಹೇಳಿರೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ರೀಡ್. 65 ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. Arhan, fine. How much I have given you? Studied that much. So from here we have 96 to the power of 3, which is equals to 100 minus 4 to the power of 3 anta baribodu. Yes or no? Because 100 minus 4 is nothing but what? 96. Expansion anna use madi. Here it will be nothing but what? 3c naught 100 to the power of 3 minus 3c1 100 to the power of square into 4 plus 3c2 100. Clear? 100 into it will be 4 square minus 3c3 100 ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ, it will be 4 cube. Clear? ಇಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3c ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ 1 ಬರ್ತದ. 100 ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 0 0 0 0 0 0 minus 3 times of 100 square will be 1 0 0 0 0 into 4. 3c2 value ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. 100 4 square is 16. Clear? Minus 3c3 value is 1, 4 cube is 64. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 1 0 0 0 0 0 0 minus here if I multiply 3 times of 0 0 0 0 plus, sorry 12 kuda adalva. So here 4 3s it will be 12, then 0 0 0 0 16 3s are 48 4 8 0 0 minus 64. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ವೆರೆವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ minimize students all time anna use ಮಾಡಿ. So here we have 1 0 0 0 0 0 0 minus we have 1 2 0 0 0 0
plus we have 4800 plus we have 60, sorry, 1000000 minus 120000 plus we have 4800 minus we have 64. So answer is ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 884736. Did everyone get the same answer? Same answer ಬಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes or no? Clear? Fine? Understood? Clear alva? Fine? Yes. Clear? Yes. AM and GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then find the quadratic equation. If AM and GM of are the roots of, clear, are roots of, clear, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, fine. AM and GM are roots of quadratic equation are quadratic equation are 8 and 5 respectively. You need to find the quadratic equation. Clear? Yes or no? Fine. 100 cube. Yes, 884736. ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Fine. Sir, exam over, sir. Easy to. Super Suman. Very nice. Clear? ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now they are telling that AM, clear, AM is equals to 8 and GM is equal to 5. Correct? So let alpha and beta be roots of the equation. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. Let alpha and beta be the roots of quadratic equation. Clear? So in the end, students, they have given that AM value is equals to alpha plus beta divided by 2. Yes or no? If these are the roots, because they are telling that AM and GM of roots of quadratic equation. Correct? AM and GM of roots of quadratic equation. AM of roots of quadratic equation are 8. So AM of alpha plus beta divided by 2, which is equals to, we have 8. So alpha plus beta value in banta illinda 16. Yes or no? Correct ada? We are getting alpha plus beta is nothing but what? 16 over here. Again students, they are telling that GM, geometric mean of roots, which is nothing but what? Square root of alpha plus beta. They are telling that it is 5. So if I square on both the sides, alpha into beta value is equals to what? We have 25. Correct or no? Alpha into beta value is 25. ಎರಡು ಬಂತ, ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಲ್ವಾ quadratic equation find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. To find the quadratic equation, we need this. Clear or no? Fine? Understood? So once we are getting this over here, so required quadratic equation is required quadratic equation. Clear? Required quadratic equation is nothing but what over here? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ alpha plus beta x plus alpha beta should be equals to 0, which will be x square minus 16x plus 25 is equals to 0. Astain important problem alla. Fine. This is not that important questions. Clear? Artha aitalva? Fine. Astain important question alla. Moving on next. Find the coordinates of focus and length of latus rectum of this parabola. Easy question.
ಫೋಕಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, coordinates of the focus and length of lattice rectum. Yes on coordinates of the focus. Clear? So I can tell that given we have nothing but what? Y square is equals to minus of 8x. Therefore I can tell general, clear, general equation of parabola. Clear? General equation of parabola. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y square is equals to minus of 4ax. Yes on y square is equals to minus of 4ax. Did you people get it? Fine. And this is nothing but what? We know that it is a left parabola. ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ. This is what? Your left parabola. Clear? Fine. This is a left parabola over here. Fine. Now once this is clear to you, I can tell from here that, fine, from here na ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ, fine, the focus is given by minus a comma 0. Clear? So therefore if you see now, compare ಮಾಡಿ ಎರಡು equations ಅನ್ನ, if you compare both the equation, 4a value is equal to 8. Correct? ನೋಡಿ y square ಇದೆ, minus sign ಇದೆ, 4a value is 8, x as it is. Clear? So a value is equals to what? 2 from here. Clear? So focus, if you see, focus of this will be nothing but what? Minus 2 comma 0. Focus will be minus 2 comma 0. Clear? And focus ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ length of lattice rectum, that is LR will be nothing but what? Yes, 4 times of A, which is equals to 8. This is the answer. 8 units. Clear? 8 units. Minus 2 comma 0 minus Shreyas, wrong appa. Focus is minus 2 comma 0. Clear? Understood? Plus or minus baralla. Parabola ಒಂದೇ side ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? The parabola, if you see, they are asking this parabola. Yes or no? Parabola in nature ಇದೆ. This is the parabola they are asking. Clear? Yes or no? Equation is y square is equals to minus of 4ax. Clear? Understood? Y square is equals to minus of 4ax. Clear? So if you see the focus over here, focus ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತರದು, focus will be nothing but what? Minus a comma 0. Done? Chalo, moving on next. A die is thrown. Describe the following events. A is equals to a number is less than 4. B is equals to a number less than 3. You need to find A union B, A intersection B. Clear? Die is thrown. Events ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Just you need to find A union B, A intersection B. Probability ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. Yes or no? Simple ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 4. A be the event that they are telling that the number is less than 4. When we throw a die, what is the sample space, students? We have sample space another 1 2 3 4 5 6. Clear? Now A is equals to what do we have, students, over here? Number is less than 4. Number is less than 4 andre it will be 1 2 and 3. And B be the event that it will be nothing but what? A number is not less than 3. A number is not less than 3 andre greater than 3 alva. So which is nothing but what? 4 5 and 6. Clear? So if you see, students, over here, what will happen now? A union B is equals to ಏನಾಗ್ತದ? A union B will be equals to what? 1 2 3 4 5 6, which is complete sample space S. Clear?
So A intersection B andre ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A intersection B will be empty set. Nothing elements are common. So I can tell that therefore A and B are exhaustive events. Clear? Exhaustive events. Fine. So ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ find A union B and A intersection B and show that they are exhaustive events. If they are telling you, then also you can follow this same. Okay, fine other students, is to clear alwa. Moving on further, if U is equals to 1 2 3 4 5 6, A is 2 3, B is 3 4 5, you have to verify A union B whole dash is equals to A dash intersection B dash. De Morgan's law. Clear? De Morgan's law, yes or no? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 3 4 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ whole dash. So U minus A union B. Clear? U ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ A union B ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದ. So this minus this set ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ 2 1 ಬರ್ತದ, 2 ಬರಲ್ಲ, 3 ಬರಲ್ಲ, 4 ಬರಲ್ಲ, 5 ಬರಲ್ಲ, 6 ಬರ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ A union B whole dash. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ equation 1. Moving on next students, we have A dash. A dash is equals to U minus A. Clear? ಇವಾಗ U minus A ಅಂದ್ರೆ ಏನು students? You have to write down again. U is this set, A is this set. So here we have A ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ U ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದ. So 1 2 3 ಬರಲ್ಲ, 4 5 and 6. Clear? Again B dash. B dash will be U minus B. Correct? Which will be U ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ B ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದ. Write down that sets. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 1 2 3 and 6. Yes or no? Because 1 3 and 1 2 and 6 ಬರುತ್ತೆ. Because here 3 4 5 will not be there. Understood? ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take the intersection A dash intersection B dash, it will be 1 and 6. That's it. Clear? Equation 2 you can name. So from here I can tell that A union B whole dash, A union B whole dash is equals to A dash intersection B dash. Clear? A dash intersection B dash. Clear alva? Understood, right? Yes or no? Monday is chemistry exam. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have even still now tomorrow is the maths exam, so we are doing last minute revision ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿ tomorrow is biology, tomorrow our first exam. yes, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಸ್. ಬ್ರೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಫೈನ್. ಲುಕ್ at the students over here. We have nothing but what? F of x, g of x, two functions are there. We need to find what students over here? F plus g of x, which is equals to f of x plus g of x. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. So here we have x plus 1 plus we have 2x minus 3. So the answer will be x plus 1 plus 2x minus 3. So which will be equals to 3x minus 2. Clear? 3x minus 2. Understood? Similarly students, again we have the next thing, that is f minus g of x antidar avara, which is equals to f of x minus g of x. So which is nothing but what? X plus 1 minus we have 2x minus 3. So yes, this will be x plus 1 minus 2x plus 3. So 1 plus 3 4 bartada, 4 minus x will be the answer. Clear? 4 minus x. Understood or?
Clear? Artha aita? Fine. Understood? Now moving further, we have nothing but what, students? Over here we have f of f by g of x, which is equals to over here f of x by g of x. F of x value another, f of x value, it is x plus 1 divided by we have 2x minus 3. That's it. Ishtu ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 marks ಬರ್ತಾವ. Understood alva? Clear alva? If you do this much. Yes, prove that sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ತಗೊಂಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, given what we have given, or let us start with your LHS over here. RHS ಅನ್ನ prove ಮಾಡೋಣ. ಏನದ? We have sin 3x. Sin 3x can be written as sin 2x plus x ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? Because 2x plus x is 3x. Now use the formula. Sin 2x plus x is we have sin 2x into we have sin x plus sin 2x into we have cos x plus we have cos 2x into we have sin x over here. Correct? Next step ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? sin 2x is nothing but what? Sin 2x is nothing but what? Over here 2 times of sin x into cos x. Clear? 2 times of sin x into cos x multiplied by cos x. Cos 2x anna I can write it down as 1 minus 2 sin square x. Multiple angle formula in the 1 minus 2 sin square x into sin x. Clear? ಈಗ step by step multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. So 2 times of sin x into we have nothing but what? Cos square x plus again if I multiply here we have sin x minus 2 times of we have sin cube x. Correct alva? Understood, right? Clear? Yes or no? 2 times of sin x into cos square x minus plus we have this. Now from here 2 times of we have sin x into cos square x is 1 minus sin square x plus we have sin x minus 2 times of we have sin cube x. So if you multiply this and take 2 times of sin x minus 2 times of sin cube x plus we have sin x minus we have 2 times of sin cube of x. Clear? Fine. So which is nothing but what? 2 sin x plus sin x is we have 3 sin x minus we have 4 sin cube x. Did you people get the answer? Ishta 3 sin x minus 4 sin cube x. Understood? Clear? And this is nothing but what? My RHS. Hence proved. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್. ಫೈನ್. Simplify this and take. Heng simplify ಮಾಡ್ತೀರಾ? So we will let what over here students? Let z be equals to 3 minus 2i into 2 plus 3i divided by we have 1 plus 2i into 2 minus i. Same problem ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. Clear? Here's the 3 minus 2i 2 plus 3i 1 plus 2i 2 minus i. Find the conjugate. 65 plus 60 plus ಇದನ್ನ ಓದಿ ಸಾಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗೋರು ಅದಾರ, ಪಾಸ್ ಆಗೋರು ಅದಾರ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಫೈನ್. ನಾ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ z is equals to we have 3 2s we have 6 plus 3 3s we have 9i minus 4i minus we have 3 2s 6i square. Correct? Yes or no? Divided by here if you see students 1 2s we have 2. Clear? 1 2s we have 2. Fine. Again this is minus I plus we have 2 2s 4i minus we have 2i square. So z value will be equals to
nothing but what, I square value minus 1 barata, yes or no, I square value is minus 1, minus of minus plus 6 will be nothing but what, 12, 12 plus 9i minus 4i will be 5i divided by we have I square value is minus 1, 2 plus 2 is 4, 4 plus we have 3i. Understood alva? Yes or no? Did you people get this? Clear? 12 plus 5i divided by 4 plus 3i. We got this. Innu simplify agilla. Ishtu madidre nimge 1 mark sigutte. You will get 1 marks over here. The next step over here is you have to take what, students, over here? Z is equals to 12 plus 5i divided by you have 4 plus 3i conjugate tagondu multiply divide ಮಾಡಿ. Conjugate ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to multiply and divide, so it will be 4 minus 3i divided by 4 minus 3i. Clear? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 12 fours we have 48. Clear? 12 fours we have 48. This is 12 threes we have minus 36i plus 5 fours we have 20i minus 5 threes we have 15i square. Clear? And this whole divided by we have 4 square plus 3 square. Shortcut idu. A plus IB, A minus IB idre A square plus B square. So Z value will be equals to nothing but what, students? So here 48 plus 15 agata, I square value is minus 1. So 48 plus 15 is 63. Clear? And illi ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? This is nothing but what? Minus 16i divided by we have 25. So what we can tell, students? Z is equals to, clear? Z is equals to, we have 63 by 25 minus 16, clear, minus I times of 16 by 25. Okay, clear alva? Did you people get this? Fine. Did you people get this? Z is equals to, we have 63 by 25 and then we have I times of 16 by 25. Now when we see Z inverse over here, Z inverse, sorry, Z conjugate ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ. Z conjugate will be 63 by 25 plus I times of 16 by 25 because minus is plus ಆಗ್ತದೆ in the conjugate. Did you people get this? Answer ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Clear? Yes. Moving on next. The marks obtained by a student in class 11 in the first and second term exam are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks. You need to find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. Clear? Nodi. Fine. If you people don't believe, salpa mundake hogona sir. Clear? That is where. Fine. Over here. Clear? Linear inequalities. Yes or no? 3 marks important problems are nodi. Yes. So here if you see, students, nodi, same type of problem adu. Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have average 60. Yes or no? Correct alva? ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದಿ marks, clear, x be the marks obtained by, clear, by student in annual examination. Clear? Annual examination. Clear? Okay. Now they are telling that first exam ada, second exam ada and annual exam ada.
minimum marks he should get in annual examination to get the average. Clear? So according to the given average of marks in 3 examinations, okay, in 3 examinations. Clear? Because first, second and we have annual examination, correct or no? So the average marks in 3 examinations is nothing but what, students, to have an average of? Clear? The average of marks in 3 examinations is at least, clear, is at least 60 marks. Clear? So idne use ಮಾಡಿ what we will do, average ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, we will take 62 plus 48 plus x divided by 3. Clear? 62 plus 48 plus x divided by 3 should be greater than or equals to, yes, 60 over here, correct alva? Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 62 plus 48 60 plus 40 100 110 plus x should be greater than or equals to, because at least andre nodi, the word at least means what, greater than or equal to, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, greater than or equal to. At most ಇದ್ದಿದ್ರೆ, if it would have been at most, ಏನಾದರೂ at most, if the word was at most, then it would have been less than or equal to, less than or equal to. Clear? So 110 plus x should be greater than or equals to 60, sorry 60 into 3 andre 180 ಬರುತ್ತೆ, or x should be greater than or equals to 180 minus this is 70. So minimum 70 marks ಬರಬೇಕು. Clear? So the student should get minimum of 70 marks. Minimum of 70 marks is required. Fine. Minimum of 70 marks is required. Clear? Did you people get it? Fine. Done? Chalo. Next problem we have, find the equation of the line that cuts equal intercepts on the coordinate axis and passing through the point 2, 3. Clear? Simple problem. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ will take intercept form of the line. Clear? Intercept form. Clear? Intercept form of line is, clear, intercept form of ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಫೈನ್, it is given by what, students, over here it is given by x by a plus y by b is equal to 1. Clear? X by a plus y by b is equals to 1. This is nothing but what, equation of intercept that cuts equal intercept. Here they are telling that it must cuts off equal intercept. Fine. Equal intercept andre ಏನಾಗುತ್ತೆ, given that the line cuts equal intercept. Clear? Equal intercept. So equal intercept ಇರೋದ್ರಿಂದ I can tell that your A is equal to B. Clear? Fine. So ಇದು equation 1 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. So therefore from 1 we have, clear, your x by a plus y by a is equals to 1. So this implies your x plus y should be equal to a. ಇದು equation ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Yes or no? Clear ada students? Fine. So idu bekidre equation 2 anta ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ. You can take this as equation 2 over here. Fine. Now the next data they have given that the line passes through the point. Yes or no? The line passes through 2, 3. ಹೌದಾ? Line passes through what? 2, 3. So if I substitute over here, 2 plus 3 will be equals to a, or this implies that your a value is equal to 5. Clear? A value 5 anta. Fine. So therefore, clear? Therefore required equation of line. Required equation of
line is equal to nothing but what, students? X plus y is equal to 5. Clear? Or it can also be x by 5 plus y by 5 is equal to 1. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. Understood? Did you people understand this? Clear? Yes or no? Clear or no, students? Fine. X plus y is equals to 5 or x by 5 plus y by 5 is equals to 1. Next, you need to evaluate this. Evaluate root of 2 plus 1 to the power of 6 plus root of 2 minus 1 to the power of 6. Nodi, binomial theorem kelilla. Yes or no? They did not ask you binomial theorem. If you want, you can keep this as an optional question. Clear? Optional question. Fine. Optional anta idbodu. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಂದರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC is at the point 1, 1, 1. If the coordinates of A, B are given, that is 3, 5, 7 and -1, 7, -6 respectively, coordinates of C ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. Clear? Understood? ಮಾಡ್ತೀರಾ? A plus b to the power of n plus a minus b to the power of n formula. You can use same formula use ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes or no? Clear? Clear? Okay. Fine. Centroid of the triangle formula use ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. Fine. So here students, centroid of the triangle, centroid, correct? Centroid of triangle, clear? Centroid of triangle ABC is given by, fine, centroid of the triangle ABC is given by, observe ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, centroid of the triangle ABC. Fine. The formula is given by x comma y comma z. Clear? X comma y comma z is equals to x1 plus y1, x1 plus y1 plus z1 divided by 3. Clear? x1 plus y1 plus z1 divided by 3, comma x2 plus y2 plus z2 divided by 3, and then again it will be x3 plus y3 plus z3 divided by 3. Clear? Yes. Now from here they are telling that this is the centroid of the triangle. ABCB a triangle having the point 1, 1, 1 andre idu x, y and z value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Here they have given you the value of x1, y1, z1, and here they have given you the value of what, students? x2, y2, z2. ನೀವು actually find ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನ, coordinate of C. Coordinate of C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the coordinate of C over here? It is nothing but what? x3, y3, z3 is question mark. Exam ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. Understood? Yes or no? Exam ಅಲ್ಲಿ students you have to write this all down. After that, moving on next, we have xyz ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that is nothing but what? We have 1, 1, 1 is equals to x1 plus y1 plus z1, that is 3 plus, clear, x1 y1 z1. Yes, x3 y3 z3 find ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay, fine. One mistake ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬೈ x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3, midpoint formula hanga. Okay, and then we have z1 plus z2 plus z3 divided by 3. One mistake ಮಾಡಿದ್ನಿ, now it is correct.
Okay, centroid of the triangle formula understood alva ellarigu? How do we give centroid of the triangle formula? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ x1 plus x2 plus x3 clear, that is nothing but what, x1 plus x2, that is 3, x2 value is nothing but what, minus 1 plus x3 divided by 3 comma y1 value ಏನದ 5 ಅದ, 5 plus 7 plus y3 divided by 3, clear, divided by 3, and then we have z1 is nothing but what, 7, z2 is nothing but what, okay, z2 is minus 6, and then we have nothing but what, plus z3 divided by 3, correct, yes or no? Fine. So ilinda students, if you see now, we'll get nothing but what, 1 comma 1 comma 1 is equals to yes, 3 minus 1 is 2, 2 plus x3 divided by, it should be 3, comma 7 plus 5 is 12, 12 plus y3 divided by 3, okay, comma 7 minus 1 is 1, 1 minus z3 divided by 3, clear. ಈಗ simple equate ಮಾಡಿ ಎರಡು side, you have to equate on both the side over here, that is nothing but what, 2 plus x3 divided by 3 should be equal to 1, fine, then 12 plus y3 divided by 3 should be equals to 1, then 1 minus z3 divided by 3 should be equals to 1. It's ಸ್ವಲ್ಪ out of syllabus problem ಬಂದೈತಿ, fine. After that students, this is whole divided by, if you cross multiply, 2 plus x3 is equals to 3, or x3 value is equals to what students over here, 1, x3 value 1 banta, yes. Moving on further, we have 12 plus y3 is equal to 3, or y3 value is equals to what, 3 minus 12 is minus of 9, fine, yes or no? And then students, we have 1 minus z3 is equals to 3, or z3 value is equals to what, minus of 2, fine. So this is this we have. Did you people get this? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 marks ಸಿಗ್ತದ, clear. So therefore coordinates of C ಹೇಳ್ಬೋದಾ, therefore coordinates of C is nothing but what, 1 minus 9 and minus of 2. So ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ if you concentrate on only this problems ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು, ಥರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಿಫ್ತ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಡನ್, 6ಕ್ಕೆ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಫೈನ್, understood. And then last problem we have this, find the derivative of sin x. ಬೇಡ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3D ಇಂದ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ we'll let f of x be is equals to sin x, clear. Now by definition of first principle, clear. Now by definition of first principle, clear, first principle the definition use ಮಾಡಿ, what do we have students over here, how do we define the first principle over here, ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, limit as x tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by this whole divided by, we have nothing but what, we have h, clear, that is given by what, f dash of x is the equals to, clear, understood. Limit as x tends to 0 ಅಲ್ಲ, h tends to 0 ಬರುತ್ತೆ, limit as h tends to 0. This is definition of first principle.
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ h tends to 0, let it be as it is. f of x plus h, f of x sin x ಇದೆ, so here it will be sin of x plus h, minus we have sin x, and this whole divided by, we have nothing but what over here, we have h. Now try to use the definition over here. In definition anna use ಮಾಡ್ತೀರಾ, clear? So we have f dash of x is equals to limit as h tends to 0, limit as h tends to 0, sin x into we have cos h, clear? Sin x into we have cos h, sorry, sin x into we have cos h, clear? Plus we have nothing but what, students, over here, sin x into we have cos h, then we have, students, cos x into we have sin h, clear? Minus we have sin x, and this whole divided by, we have nothing but what, this whole divided by, we have h. Correct alva? Yes or no? Now moving on further over here, clear? ಇದು just on first principle definition use ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ we have limit as h tends to 0, observe ಮಾಡಿ, sin x ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we have remaining cos h minus 1, plus again we have cos x into sin h, clear? ಈಗ separate ಆಗಿ divide this by h over here, clear? Divide this by h and divide this by h, correct? ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? yes or no? Fine, students, and this limit is for this whole thing. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you do limit as h tends to 0, cos 0 value 1, 1 minus 1 0 ಆಯ್ತು, so this complete term is 0, so which is 0 plus we have again limit as, clear? ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, limit as h tends to 0, sin h by h value is 1, so cos x into we have 1, so answer ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ cos x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಎಸ್ ಅವ್ರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 5 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಂತೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ 5 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಫೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರಿಪೀಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೈನ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ most of the time, students, clear? ಒಂದು 100 ಇಂದ 90% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು, ಸೂಪರ್ ಬೀರೇಶ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದಾ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದಾ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ 90% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್, ಎಸ್, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಿದೆಪ್ಪ, ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 5 marks ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ cos 4x, cos 3x, cos 2x, sin 4x, sin 3x, sin 2x is equals to cot 2x. ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಪ್ಪ ಬೀರೇಶ್, ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ, ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್, 5 marks ನೋಡಿ. 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, cos 4x, cos 3x, cos 2x, sin 4x, sin 3x, sin 2x, cot 3x ಬರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ either this problem will also be there. Sin 7x sin 5x clear, tan 6x ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ that is tan x, this problem clear. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಫೈನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. Look at this students, this three problems if you observe, that is first is this problem, yes first is this problem, fine, tan 6x ಬರೋದಾ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ this problem, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this problem. Some of the times 4 and 2 ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ. ಈ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, practice these problems. Clear? Practice. Fix 5 marks. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you people understand this? Fine. Okay. Moving on further. Next ನೋಡಿ, trigonometry ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? We have this. A group consists of 4 girls and 7 boys. In how many of this can a team of 5 members be selected if the team has no girl? Yes or no? Team has no girl ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. So one by one solve ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. First one, there is no girl. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. There are total how many boys over here? Total ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Total there are, clear? Total there are 4 girls and there are 7 boys. Clear? So it is nothing but what? 11 students are there. Clear? But they are telling that 11 students in the, now ಎಷ್ಟು select ಮಾಡಬೇಕು? 5 members needs to be selected. Clear? From 11 we need to select 5 members. If no girls are there, condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is nothing but what? Fine. So we need to select from 7 boys. Correct? 11 students in the 5 members team ಅನ್ನ ನಾವು select ಮಾಡಬೇಕಾ. So from 7 boys, clear, we have to select 5. Yes or no? No girls ಅಂದ್ರೆ 7c 5 ways. That is nothing but what? That is over here, I'll write down separately. That is all 5 are boys. Correct? Andre all the whatever students you are selecting, 5 members they are boys. So total there are 7, we need to select 5. So which is 7 factorial divided by 7 minus 5 factorial into 2 factorial. Answer in baratte? Quickly tell me in chat box. Tell me in chat box quickly. So which is nothing but what, students? Over here we have nothing but what? 7 factorial divided by 7 minus under 2 factorial. Sorry, ಇಲ್ಲಿ 5 factorial ಬರಬೇಕು. Clear? 5 factorial. 7 factorial can be expanded and written as 7 into 6 into 5 factorial divided by 2 factorial into 5 factorial. Cancel aita? 2 ones are 2 3s are, so which can be done in what? 21 ways. So all boys can be selected in 21 ways. Next nodi, second they are telling that second condition they are telling that at least 1 boy and 1 girl. And compulsorily there should be 1 boy and 1 girl. Yes or no? Fine. Andre yav riti agbodu students nodi. Clear? 1 boy irbeka. So 1 boy we can take and we can take 4 girls alva. Yes or no? We can take 1 boy and 4 girls. Artha aita? Because total 5 members irbeka. Or it can be 2 boys and 3 girls. Correct? Or it can be 3 boys and 2 girls. Clear? Or it can be 4 boys. Sorry. 4 boys and 1 girl. 0 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. At least 1 ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿನೇ ಇರಬೇಕು. At least 1 should be compulsorily be there over here. Understood? At least 1 boy, 1 boy, 4 girls. Total 5 ಆಯ್ತಾ?
ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಬಾಯ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 1 ಬಾಯ್. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 7 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 7 ಇಂದ 1 ಬಾಯ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ and means multiplication. Girls, out of 4 girls, all 4 girls we need to select. 4C4. Or andre plus. And andre multiplication, or andre plus. Next case. 7 boys in the we have to select 2. 7C2. And 4 girls in the we have to select 3 girls. Clear? Plus. We have 7 boys in the 3 select ಮಾಡಬೇಕಾ, or ಅಂದ್ರೆ multiplication, and ಅಂದ್ರೆ multiplication. 4 girls in the 2 select ಮಾಡಬೇಕಾ, plus lastly it will be 7C4 multiplied by we have 4 in the 1. Clear? That's it. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the answer. Clear? If you solve this, you'll get the answer over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್. 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್? 5 ಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಫೈನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್ and boys will be how much? 1 boy. Or I can take 5 girls. 5 girls ತಗೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ 4. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಓ ನೋ? ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ it will be 4 girls and 1 boys. Fine. After this, students, it will be nothing but what over here? 3 girls and 2 boys. So out of how many? 4 girls we need to select 3 multiplied by boys. 7 boys only 2. 7C2. Clear? Or means we have plus. Again 4 girls out of 4. 4C4 multiplied by 7C1. If you solve this, you'll get the answer. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡನ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಎಸ್ ಆನ್? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬಿಲೀವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆನ್? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಇಂಟು ದಿಸ್. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೀನ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಮೀನ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನ್. ಮೀನ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Clear? Marks obtained. Okay. Yes. Look at the students over here. So here if you check, they have given marks obtained over here. Marks obtained. Clear? Here they have given number of students. Fine. Number of students.
Next, here we have to first, okay. Total how many data are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clear? 6 data are there. 1, 2, clear? 3, 4, 5. Clear? Total of 5 data sets have been given to us. Clear? One by one ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. So 10 to 20 ada, 10 to 20, 20 to 30, clear? 30 to 40, 40 to 50, clear? 50 to 60, and okay, ಇಷ್ಟೇನಾ? 50 to 60, 50 to 60 ನಾ? Okay, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? 1 minute ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ವೆರಿಫೈ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ 50 to 60, 50 to 60 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. Yes, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 40 to 50, 50 to 60 is 8, 60 to 70 ಇರಬೇಕಿದು. Clear? This should be 60 to 70. Fine. ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. Yes. So here we have 60 to 70, and there is another data over here, students. Yes. Okay. So 70 to 80. 70 to 80. 70 to 80 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The value is 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Fine. So here we have 70 to 80. ಅಲ್ಲ, first we have 50 to 60 ಆದಮೇಲೆ 60 to 70, and then another table I need to add over here. Yes. So here, students, if we see, we have 70 to 80. Clear? Now number of students, if we check, here we have 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ summation of fi. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ students, summation of fi's. Clear? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ summation of fi? If you see over here, these are your fi's. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು class mark find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Class mark is nothing but what? Class mark is yes, class mark, if you see, it is nothing but what? Xi. Artha aita? Class mark is given by nothing but what? Xi over here. Fine. So summation of fi ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? If you add them, 3 plus 2 is 5, 8 plus 5, okay, 14 plus 8 ಮಾಡೋಣ, 22, 22 plus yes, 22 plus 8 will be 30, 30 plus yes 40. This is 40 over here. Class mark ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 20 plus 10, this plus this divided by 2, we know that all. 30 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 15, then here it will be 25, correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ here it will be 35, 45, 55, 65, 75. Clear? ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ we have to find fi into xi, fi into xi, because this is for the grouped data. 15 into 2 is nothing but what, students? 30 ಬರುತ್ತಾ? 25 3s are 75. Clear? 35 into 8. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 35 into 8. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 280, 280. ಕ್ಲಿಯರ್? 45 into yes, 45 into 14, 630, 55 into 8, 440. Clear?
65 195 ಬರುತ್ತಾ? Yes, 195, and this is, sorry, 195, and this is nothing but what? 150. Clear? So summation of fi xi, clear? Summation of fi xi ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? summation of fi xi, if I sum this, how much I'll get, students, over here? Yes, summation of fi xi sum ಮಾಡಿ 30 plus 75 plus, yes, 30 plus 75 plus 280 plus 630 plus 440 plus 195 plus 150, 1800. Okay, we are getting 1800 over here. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ mean ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. Yes on, we'll get the mean over here. So ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮೀನನ್ನು. ನೋಡ್ರಿ, just a minute. Give me a minute, students. Okay. Yes. Fine. So here if you see now, mean of this data, mean x bar is equals to summation of fi xi divided by, clear, divided by summation of fi. Yes or no? Summation of fi xi divided by summation of fi. Summation of fi xi ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? How much we have got it over here? 1800 ಬಂದಿದೆ ನಾ. So it is 1800 divided by, clear, 1800 divided by, we have 40, clear, 40. So ಇಲ್ಲಿಂದ 0 0 cancel ಆಯ್ತಾ? 4 1s are 4, yes, 4 how much are, students, over here? 4 4s are 16, 5s are 2 will be remaining. So answer is what? 45. So x bar bantu. Now mean deviation, about the mean we have to calculate. Last data over here, mean deviation, clear, mean deviation about mean, clear, mean deviation about mean, clear, understood? Fine. That is nothing but what we need to calculate, mean deviation about x bar. Formula ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? It is given by summation of mod of xi minus x bar divided by summation of fi. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Mean deviation about what, students, over here? Mean deviation about the mean, summation of mod of xi minus x bar divided by summation of fi. Now again ಈ ಟೇಬಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಂದಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ mod of xi minus x bar, which is equals to, students, nothing but what? Mod of xi minus, ನಮ್ದು mean ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ? 45 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, we have got it as 45. xi minus 45 mod of every value. So yes, xi ಏನದ? ಇಲ್ಲದ. 15 minus 45 will be nothing but what? Correct? Yes, 25 35 45 ಅಂದ್ರೆ 30 ಬಂತ. It is 30 over here, sorry, 30. Again 25 minus 45 will be nothing but what? 20, because mod irodrinda, since there is a mod, we'll always take the positive value. Understood? Mod irodrinda, since there is a mod over here, always we take what? Positive value. Clear? Fine.
Understood? Clear? Yes. After that, 35 minus 45 is nothing but what? We have 10. 45 minus 45 is 0. 55 minus 45 is 10. Clear? After that, 65 minus 45 is again 20. Again we have 30. So yes, if I sum this now, idana sum madidra, clear? Or else here we can write down the last step. Summation of mod of xi minus x bar, correct? If I sum, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 30, 20, 50, 50, 60, 120 ಬರ್ತದ. 120. Will we get 120 over here? Yes or no? Fine. Clear? 120 will get. Fine. Now once we are getting 120 over here, we have to come mean deviation about mean, which is nothing but what? Okay. So from here, number of set of data ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. We have to take this, so which is nothing but what? 120 divided by, we will take 40, correct? So idu cancel aita, 4 ones are 4 threes are, so mean deviation about mean is this 3. Answer is 10 na. I will mistake madideni. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. Okay, correct ಅದ. Fine. Final answer is also correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So 10 answer ಬರುತ್ತೆ. 10 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? Because we are getting 120 over here. 120 divided by, we are will get what? Summation of fi ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Observe ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. There is no mistake students, okay? Correct ಇದೆ, unless and until question wrong ಇರೋ ತನಕ. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. Fine. We don't need this. Actually one mistake ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, look at this. Here the formula will be, since it is continuous frequency distribution, clear? Continuous frequency distribution ಇರೋದ್ರಿಂದ and grouped data ಇರೋದ್ರಿಂದ, summation of fi into mod of xi minus x bar divided by summation of, it will be fi. Correct appa? Those who have got the answer as 10, it is correct. Clear? Fine. Understood? So summation of fi mod of xi minus x bar divided by summation of fi. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು. So no, this is the last table. Clear? Yes, clear? So the last table here will be nothing but what? fi into mod of xi minus x bar. ಈ ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 32s it will be 60. 3 2s again it will be 60 over here. 800. ಇದಂತೂ 0 ಆಯ್ತಾ? 80, sorry, this will be 80. This will be 0. Again it will be 80. Correct? Again 3 2s 60 and 60 over here. So ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80, 60, 140, 400 ಬರುತ್ತಾ? If we see summation of fi into mod of xi minus x bar, answer is 400. Correct? 400 banta. So the last step over here is, we have to substitute over here 400 divided by
your summation of fi, that is 10, which is equals to what? 40. 40 is the answer. Mean deviation method. Mean deviation method. Clear? In that 0 0 cancel aita, 40 is the answer. Clear? Next is this. A and B are two events given over here. Probability of A another 0.54, probability of B another 0.69. Probability of A and B is given. Clear? Everything is given to you. Probability of A nodi ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.54. Probability of B is 0.69. Easiest question. Probability of A and B, A intersection B, is equals to 0.35. Just after this, students, what you have to do is ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ? Fine, you have to find probability of first one. Probability of A or B andre probability of A union B you have to find. Direct formula method. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ formula? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Clear? Which is equals to what? Probability of A another 0.54 plus 0.69 minus 0.35. Calculator available ಇರ್ತದೆ exam ನಾಗ, quick ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Where all you can save time. Yes or no? 0.54 plus 0.69 minus 0.35. 0.88. Next they are asking that probability of not A not B, A dash intersection B dash, which is equals to what? Probability of A union B whole dash, De Morgan's law in the. Clear? Which is nothing but what? 1 minus probability of A union B. Clear? Which is nothing but what? 1 minus 0.88, which is 0.12. Fine? 0.12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Clear? Fine. And the ಇದು second one ಆಯ್ತು. Second one. Third one we have. Clear? Probability of A but not B. Clear? A but not B. A but not B. A intersection B dash. Yes, quick ಆಗಿ find ಮಾಡಿ. A but not B. Clear? A but not B ಅಂದ್ರೆ A ಇರಬೇಕು but B ಇರಬಾರ್ದು. This is same as probability of A minus probability of A intersection B. Clear? Probability of A minus probability of A intersection B. Clear ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Fine. A ಇರಬೇಕು, B ಇರಬಾರ್ದು. B dash should be removed. B dash, B complement. Clear? So fine. Venn diagram through ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿ. If you see students over here, fine, this is our A set, this is our B set. Clear? A B. A andre ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರುತ್ತಾ? Not B ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Not B means B ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ, this part. Yes or no? Which is A minus this. Clear? Probability of A another 0.54. Probability of A intersection B is 0.35. So yes, if we subtract over here 14 the 9 bartada. Yes on. And then we'll have 4 1 0.19. Clear? .54 minus 0.35. Answer is 1.9. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 0.19. Yeah, that's it students. Enough. ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಇದಂತೂ ಜನರಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಆನ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫೈನ್, ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಅದ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡು ನೋಡಿ, ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್,
ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಅದ. ಎಸ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಡ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನೇ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 + 77 + 777 ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 + 55 + 355. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇಡ ಸರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 8 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಯಾವಾಗ? ಸೂನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students and have a wonderful day. Thank you everyone. Bye bye. Take care.